Hi children, this is a history class. We are discussing the 5th lesson, when people rebel. In the last class we are discussed how the people of India or several sections of India, how they suffer from the rule of British. Today we are discussing the 1857 revolt and what is the reason for the sudden outbreak of the 1857 revolt. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു കുറേ ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൽ. ഇന്ത്യൻസിൽ കുറേ ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ, ബട്ട് ദേ നോട്ട് കം ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. ലാർജ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, സ്മോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. നമ്മൾ ട്രൈബൽസിൽ കണ്ടു കുറച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. അവർ ദേ ആർ പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ്. And also we see the indigo planters, they also protest against the British rules, but there is no large or widespread rebellion or a protest against the British. So but in 1857, after 1757, the Battle of Plassey, after that, after 100 years ago later, in 1857, the British faced a popular rebellion or a popular protest against their rule in India. So today we are discussing what is the reason for the sudden outbreak of this 1857 revolt. We can take page number 55. A mutiny became a popular rebellion. How the mutiny became a popular rebellion? Though struggles between rulers and ruled are not unusual, sometimes such struggle become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. A very large number of people began to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. So the Indian people consider British as a common enemy and they are started to organize, communicate, take initiative to protest against the British. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. After 100 years of conquest and administration, the East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857. So 1757 Battle of Plassey odu koodiyana the Britishers got a small piece of territory to govern and administration in India. So after 100 years of conquest, they faced another rebellion in 1857. Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and large number of people from different sections of society rose up in rebellion. So this rebellion was started among the ഷിപ്പോയ്സ് ആയിരുന്നു, അതായത് മിലിറ്ററി ആയിരുന്നു, അതായത് അവിടെ റെജിമെൻറ്റ്സിലല്ലാതെ അവരുടെ ആർമിയിലുണ്ടായ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പോയ്സ് ആയിരുന്നു ഈ റിബല്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Some regards it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. So colonialismത്തിന് എതിരെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ, അതായത് the British historians consider this rebellion as only as a Sepoy mutiny, അതായത് ശിപ്പായി ലഹള, അതായത് ഒരു മിലിറ്ററിയിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന ഒരു ലഹളയായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് കൺസിഡർ. ബട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സമരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാറായിട്ടാണ് ദ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ 1857 revolt. So what is the sudden outbreak of, what's the reason of the sudden outbreak of this 1857 revolt? On 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officer in Barakpur. So
In 1857, May 29, Mangal Pandey, you have heard about Mangal Pandey. There are so many films also related to Mangal Pandey's life. So he was hanged for attacking his officer in Barakpur. So he was a soldier and he attacked his officer in Barakpur. So for this reason he was hanged. Some days later, so after that, some Shipais of the regiment at Meerut refused to do army drill using the new cartridge, which were suspected of being coated with fat of cow and pigs. So regimentsilum, ഓരോ regimentsilum അവർക്ക് രാവിലെ drill ഉണ്ടാവും. The soldiers have drill and they want to use and they want to practice the gun with the gun and the rifles and the cartridges. So the British introduced a new cartridge. It was greased with the fat of pig and cow. It was a rumor. ഒരു റൂമർ ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു, അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കാട്രിഡ്ജിൽ അത് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോ ഒരു പാക്കറ്റ് പോലെയായിരുന്നു. സോ ബിഫോർ യൂസിങ് ദ കാട്രിഡ്ജ് വി വാണ്ട് ടു അതിനെ നമ്മൾ കടിച്ച് നമ്മളതിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ആ കാട്രിഡ്ജിനെ എടുത്തിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഒരു റൂമർ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഇതാ ഗ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാക്കറ്റിൽ ഈ കാട്രിഡ്ജ് ഗ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൗവിൻ്റെയും പിഗിൻ്റെയും ഫാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും ഫാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ കാട്രിഡ്ജ് ഗ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ കൗ വാസ് എ സീക്രട്ട് ആനിമൽ ഫോർ ദ ഹിന്ദുസ്, അല്ലേ, അവരൊരു ദൈവത്തിനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു ആനിമലാണ്. സോ the Hindu soldiers was refused to use this cartridge. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ കാട്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെന്താക്കിയില്ല, കൂട്ടാക്കിയില്ല. ആൻഡ് പിഗ് ഓൾസോ വാസ് അവർക്കും, അതായത് മുസ്ലിംസിന് അവർക്ക് എന്താണ്, പന്നി അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, അവർ അറപ്പുള്ള ഒരു മൃഗമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരും എന്തുപയോഗിച്ചില്ല, ആ കാട്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് വാസ് ദ റീസൺ. ഈ ഒരു പുതിയ കാട്രിഡ്ജ് ആയിരുന്നു 1857 റിവോൾട്ട് പെട്ടെന്ന് സഡൻ ഔട്ട് ബ്രേക്കിനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ വർ റെഫ്യൂസ് ടു യൂസ് ദ cartridge which was covered with the fat of pig or cow. 85 Shipais were dismissed from service and sentenced into 10 years in jail for disobeying their officers. So by refused to use this cartridge, 85 Shipais were imprisoned. 85 പേരെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ജയിലിലാക്കി for 10 years, and this happened on 9th May 1857. Sorry, Mangal Pandey is hanged on 29th March and it was happened in 9th May 1857. So it was the sudden outbreak of 1857 revolt. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned Shipais. So 85 Shipais were imprisoned because of they refused to use the rifle or the cartridge. So they are imprisoned in 9th May 1857. So on 10th May 1857, soldiers marched to Meerut and released the imprisoned soldiers. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the building and properties of the British and declared war on the Firangis. So foreigners എന്നാണ് പറയുന്നത്. Foreigners, so they started war against the foreigners or the Britishers. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country. So their determination was to give an end to the rule of the British. But who would rule the land instead? So after British, അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നായിരുന്നു അവരുടെ റിബല്യൻ്റെ ഉദ്ദേശം. But there is a question, who would rule the land instead?
ബ്രിട്ടീഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ആ ലാൻഡ് റൂൾ ചെയ്യേണ്ടത്? The soldiers had an answer to the question. The Mughal emperor Bahadur Shah suffered. So he was the last Mughal emperor. So the soldiers considered Bahadur Shah suffer as their leader and the next or the successor after the British. The Shipais of the Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stations in Delhi also rose up in rebellion. So from Meerut they walked to Delhi and they reached Delhi in early hours of next morning, and the regiments in Delhi, the Shipais in that regiment also rose up in rebellion against British officials. British officials were killed, arms and ammunition seized. Arms, avരുടെ gun and other weapons were seized. Buildings set fire. എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും എന്ത് പറ്റി? ഫയർ ചെയ്തു. Triumphant soldiers gathered around the walls of Red Fort where Bahadur Shah lived. So Bahadur Shah live ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, അതായത് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന റെഡ് ഫോർട്ടിൽ എത്തുകയും, so they consider Bahadur Shah as their leader and the next ruler of India. So it was the reason for the sudden outbreak of the 1857 revolt, and they consider Bahadur Shah Zafar as their leader. So it's all for today's class. We can see in the next class.